Бывшие, хорошие парни. Когда и как вы поняли, что ведете себя неправильно по отношению к девушкам и захотели измениться? Я был ужасен. Из категории парней типа «я очень сильно влюблен в мою лучшую подругу. Почему она встречается с этим подонком, когда могла бы быть со мной?» Думаю, чем старше я становился и видел, как ведут себя другие парни, я начал понимать, насколько у меня жалкая и печальная жизнь. В результате внутри меня что-то щелкнуло. Кстати, когда я признался той девушке в любви, она просто рассмеялась, и с тех пор мы не видимся с ней. Возможно, это тоже помогло мне измениться. Не помню, что натолкнуло меня на эту мысль или как я пришел к такому заключению, но вот о чем я подумал. Мне нравятся многие девушки. Судя по всему, я им не нравлюсь. Может, мне стоит стать парнем, который им на самом деле нравится, а не пытаться стать тем парнем, который, по моему мнению, должен понравиться им. В итоге я перестал пытаться совершенствовать себя ради того, чтобы понравиться женщинам, а просто сфокусировался на совершенствовании себя самого. Учеба, карьера, гигиена, условия жизни. И так совпало, что после этого девушки начали проявлять ко мне больше интереса. Когда я смотрел мультфильм «Горбун из Нотр-Дама», я поймал себя на том, что весь фильм болел за Квазимода, и когда Эсмеральда осталась не с ним, я разозлился. Впал в ярость. Он заслужил право быть с ней, так как вел себя так благородно и храбро. Она должна была остаться с ним, ей следовало дать ему шанс. Затем, не знаю почему, что-то щелкнуло в моей голове после этой мысли. Было очевидно, что Эсмеральда счастлива с другим парнем. Я мысленно прокрутил в голове весь сюжет и понял, что я считал бы иначе, если бы Квазимода был симпатичным, а Эсмеральда страшной. Я также понял, что судья Фроло был тем персонажем, который мыслил точно так же, как и я на протяжении всего фильма. Он заслуживает Эсмеральду, потому что он такой чистый и добрый. Но Фроло отрицательный персонаж, и это заставило меня переосмыслить в целом мое поведение по отношению к женщинам. Я тогда был в 10 классе, а сейчас учусь на 2 курсе колледжа. Нет, у меня не появилась девушка, но это не тревожит меня так сильно, как тревожило бы, если бы я не изменил свое мышление. Мне сказали, что если я весь такой добрый и хороший только ради того, чтобы переспать с девушкой, это значит, что я на самом деле не такой добрый, а скорее отстойный неудачник, который ждет награды за то, что просто ведет себя как порядочный человек. Ага, мой Шурин такой же. Девушка дала ему свой номер, и он психанул, когда она не захотела пойти с ним на свидание. Он сказал ей, что она отняла у него время. Он ведет себя как добрый парень, но на самом деле он относится к женщинам как к предметам, а не к живым людям. Он сам не особо привлекателен и считает привлекательными только девушек, которые похожи на звезд взрослого кино. Он отказывается обращать внимание на других девушек, утверждая, что у него свои стандарты. У него есть много подруг, которые проявляют к нему интерес, но он отвергает их лишь из-за того, что они полноватые брюнетки. Он считает, что девушка должна быть блондинкой с идеальным телом и большими сиськами. Я пытался объяснить ему, что не так с его взглядами, но это не помогло. Я боюсь, что он останется одинок и будет винить в этом всех, кроме себя. Я понял, что быть добряком – это путь в никуда, потому что девушки относятся к тебе только как к лучшему другу или брату. Если вы задались целью обрести романтические отношения, то не ведите себя как хороший парень, это не сработает. Я всегда кринжевал, когда видел, как парни ведут себя максимально прямо с девушками, когда открыто флиртуют с ними. Но я много лет наблюдал, как именно люди влюбляются друг в друга, и осознал, что в обществе больше приемлема прямота, и нет какого-то тонкого способа намекнуть кому-то о своей симпатии. Девушки не умеют читать мысли. Поэтому я начал вести себя более прямолинейно и честно в плане своих чувств и целей. Я научился открыто флиртовать. Я перестал вести себя как прилипала и попрошайка с девушками, потому что парни, которые на самом деле интересны девушкам, не ведут себя так. И я научился быть собой. Быть собой — это наиболее оптимальный способ. Это значит, что вы должны перестать вести себя как добрый друг, перестать пытаться строить из себя святого или рыцаря на белом коне. Потому что, когда вы ведете себя так, вы думаете, что девушки обязаны отплатить вам уважением и вниманием, но этого не происходит. Когда мне было около 25, я был стереотипным хорошим парнем. Я постоянно жаловался на то, что все девушки шалавы, которые хотят встречаться только с подонками, вместо того, чтобы встречаться с образованными, умными джентльменами типа меня. Кроме того, вполне ожидаемо, у меня была склонность манипулировать эмоциями всех девушек, которые уделяли мне свое время. Причина, по которой я вел себя так ужасно с окружающими меня людьми, была в том, что я ненавидел себя. Однажды я наткнулся на пару статей о нездоровых отношениях, которые заставили
меня пересмотреть мое отношение к жизни в целом. Я понял, что из всех людей у меня сложились нездоровые отношения с самим собой. Можете себе представить? Девушки игнорировали меня не из-за того, что я был дружелюбен с ними. Они игнорировали меня из-за того, что это было моим главным достоинством. Я не увлекался ничем, кроме видеоигр. У меня был избыток веса, я был обидчивым и, что важнее всего, я был скучным. А что же так называемые подонки? Они все были спортивными, энергичными и веселыми. Если бы мне пришлось выбирать, я бы, наверное, тоже выбрал их. Мне в то время было 16, и я изменил почти все в моей жизни. Начал правильно питаться, заниматься бегом и тяжелой атлетикой, тэквондо, записался на легкую атлетику, на все прочее. Я стал очень счастлив. А затем у меня начали появляться девушки. И я обращался хорошо с ними, со всеми, как к людям, а не к игровым консолям, с которыми можно играть. Оказалось, что девушкам такое нравится, представляете? Я вообще не умел общаться. Я не был таким отчаянным, как типичный король френдзоны, но у меня был серьезный комплекс жертвы, жалости к себе по отношению к девушкам. Я убедил себя, что все девушки в моем родном городе слишком поверхностные и что в колледже все будет иначе. Но оказалось, что я был неправ. После первого года я заметил, что я и мои близкие друзья часто спорим из-за каких-то мелочей. Кто более спортивный, кто лучше играет в видеоигры и т.п. Я понял, что мы на самом деле соревнуемся по поводу того, кого девушки считают более крутым, и что наша дружба реально страдает из-за этого. Я не хотел терять своих лучших друзей с детства из-за таких глупостей, поэтому я перестал участвовать в таких разговорах и перестал стараться вести себя круто, чтобы понравиться девушкам. Эта корректировка взглядов кардинально изменила мои отношения с девушками. Девушки, которые игнорировали, избегали меня на первом курсе, вдруг начали проявлять желание говорить со мной и проводить со мной больше времени. Тогда я списал это на то, что начал больше вести себя как подонок, но сейчас я понимаю, что дело на самом деле было в том, что я перестал вести себя как странный идиот, делающий все, чтобы девушки сочли его крутым. Когда? Это было как бы постепенное изменение, которое началось в 17 или 18 лет. Я бы сказал, что это полностью прошло в возрасте 20-21 года. Как? По сути, я перевернул отношения в своей голове и просто спросил себя, может ли девушка завоевать мою симпатию только своим постоянным добрым отношением, если во всем остальном она мне не интересна? И, конечно же, ответ был нет, потому что у меня свои предпочтения, и я не чувствую, что должен оправдывать эти предпочтения или подвергать их тщательному анализу. Мне просто нравится то, что мне нравится. Кроме того, другой гранью характера хорошего парня является убеждение, что все прочие парни подлецы или плохие парни. Чем больше я думал об этом, тем сильнее я убеждался в нелепости этого. Нет, в целом нельзя сказать, что девушки предпочитают подлецов и что большинство девушек в отношениях с плохими парнями. Большинство из них состоят в отношениях с по-настоящему хорошими парнями. Я, должно быть, считал их подлецами, потому что я просто завидовал им из-за того, что им доставались девушки, которые были слишком круты для меня, или девушки, с которыми я старался сблизиться. Это поддерживало мое убеждение, что я полностью гожусь для отношений, и в моих неудачах виноваты все, кроме меня. Я искренне верил, что только серьезные, долгосрочные отношения приемлемы. Поэтому мне казалось, что все короткие интрижки и связи на одну ночь являются результатом того, что всякие подлецы эксплуатируют девушек, разводя их на интим. Я даже не допускал мысли о том, что это может быть взаимно приятным опытом, и что, возможно, для людей в возрасте около 20 лет вполне приемлемо вступать в краткосрочные отношения, не ожидая, что это позже приведет к браку и семье с детьми. Я начал дружить с женщинами. Одна из них была особенно привлекательной, но у нее был парень. Это как бы шокировало меня, потому что я считал, что я жирный, страшный, неудачник. И вот, одна девушка не считала меня таким. Из-за того, что у нее уже был парень, я общался с ней довольно легко, и я узнал о себе многое. Я начал верить, что я не такой некрасивый неудачник, каким считал себя всегда. И я начал заводить больше друзей, вместо того, чтобы вести себя как странный придурок. Меня начали приглашать на вечеринки, и я постепенно становился нормальным. Я встретил людей, которые подняли мою самооценку, вместо того, чтобы понизить ее. Они научили меня в первую очередь заботиться о себе, вместо того, чтобы тратить все мои силы на завоевание девушки или что-то подобное. Мой отец часто повторял мексиканскую поговорку «Покажи мне своих друзей, и ты покажешь мне себя». Это произошло не сразу, но в конце концов, в 22 года у меня появилась первая девушка, и я уверен, что другой мне не понадобится. Чем старше я становился, тем яснее понимал, что девушки ничего мне не должны в ответ на мою доброту. А еще я прочитал свои старые сообщения в Фейсбуке и словил кринж из-за того, каким жалким и обидчивым я тогда был, когда жаловался на то, что я хороший парень, а девушкам нравятся только подонки. Жаль, что я не могу вернуться в прошлое и дать себе по щам.
Когда я понял, что мне нравятся девушки с хорошим чувством юмора, умные, интересные, добрые и привлекательные, в то время как я был добрым, и все. С чего бы девушка захотела быть со мной, если у нее намного больше достоинств, чем у меня? Я изменился, когда поступил в университет. Начал заниматься спортом, ходить на кружки вместо того, чтобы проводить все свободное время в своей комнате. Начал тратить больше усилий на то, чтобы одеваться лучше, и это было нелегко. Прежде я считал, что это круто, когда тебе плевать на свою одежду, но на самом деле я просто выглядел как неряха, который каждый день ходит в спортивных штанах. Многие парни вызывали бы больше интерес у девушек, если бы приложили хоть малейшие усилия к уходу за собой и одеждой. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые супер интересные обсуждения. Становитесь нашим патроном по ссылке в описании и слушайте наши выпуски фоном, без рекламы и цензуры. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. All right, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick? Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my second year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters. I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this. Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope. With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked, we could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. I will do my best. Nick sneered at my enthusiastic declaration. Did you not hear what I said? I'm sorry. I thought I was listening carefully. Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk.
In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, I'm thirsty. Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children, with zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job, having joined the company wanting to do customer service. I don't care what they say, I plan to quit anytime, he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look. To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day. Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. So, you all get a chance. As Nick explained, Mike began handing out prints. Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them. It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive. After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. All right, everyone's presentations are done. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me. There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago, so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. Still here? Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. I'm leaving. I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. Nick! What's wrong? Mike,
thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself, had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. Do you know how much revenue we get from that company? We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs, gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized. Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason. What? You're coming with me, right? I have urgent work to do. I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please. Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, yes. That's Nick for you. Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, I'm very sorry. Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, get his boss here immediately. It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. What is that idiot doing? All right, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next. Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. If I can be of assistance, I'd be happy to join you. I obediently followed Nick, and we flew to New York. When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was, as the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door, making both Nick and me uneasy. Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize. Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. What kind of training are you giving your subordinates? Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed. I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their in. Nick froze, his mouth slightly open. Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1: if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? I'm very sorry. Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize.
In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, "I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong." "Mike, what have you done?" Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. "I didn't do anything wrong." "You're still saying that? Look at him." Mike pointed at me with a shaking hand. "I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract?" Having said his piece, Mike collapsed to the floor. "Of course. You were sent there because you had nowhere else to go." Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. "Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him." There's no way he was pushed aside. "Don't make things worse here." "He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he?" I don't remember that part." I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client. What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money. I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands. But carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this. How do you think he feels now that you've failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company. I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here. When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, I'm moving to the sales department soon. If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it. On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours.
Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. Nick, the tea bottles for the plan have arrived. I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. They look good. What are you talking about? These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one? As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself. This could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. Hey, is Adam's family coming to stay? I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. Yes, I'm inviting my father. That's great. I might invite my parents too. I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father. I hoped to bring back the days when we could laugh together as we once did.